And to all the auxiliary staff, to the hospitality team, the scholastics who joined us, translators who work so hard and have to put up with different accents. For those translating texts off-site, and especially those capitulars who were translating texts in the late hours of the evening to assist us in finishing the chapter. To Father David and Brother Andile for their roles as minute secretaries, to the IT support, Father Greg and their team and the team, to the Secretariat, especially Father Marek and his team, but Father Marek's advice and guidance was always appreciated by the steering committee. To our retreat master, Father Gregory from the International Scholasticate, and to our liturgy team, Father Wojciech, and the many people involved in guiding us in prayer so beautifully, so meaningfully, and so simply. They were just profound liturgies, so thank you to them. To our communications team, Father Chanel and Father Bonga, and all the others involved, and the guest speakers who are part of the chapter chat and other activities. To Father Roberto Sato, our canonical advisor, the nominating committee, the drafting committee that worked for hours into the evening. And to our finance committee who also worked outside of hours and our meeting times. And to Brother John and the SVD community and the staff of Centro Agentis. I believe we are live at the moment online, so I'd also like to acknowledge and thank the many members of the de Mazenod family and our brothers who have joined us in prayer and joined us in the journey over the month through different forms of telecommunication and social media. Thank you for being here with us. Thank you to each of you for your contribution to help keep us afloat and the ship sailing smoothly. We lived an experience of being pilgrims of hope in communion, a genuine experience of synodality that lasted a month. I am sure our dear founder would be looking down upon us proudly. While there will be an official message, a chapter document, and acts of this chapter published, they will remain a mere footnote in the history of our wonderful congregation unless each of us who has lived this particular experience or have been part of this pilgrimage shares the hope and communion that we have experienced. I wish you a safe journey home. If you are flying, I hope you find a more competent co-pilot. If you get on your flight and you hear the co-pilot announcement start, and your faithful service of God's people.
Please, Father Chicho. I think I would like to start with a special thank you to the steering committee. I think they led us very well. So thank you so much. My dear brothers, capitulants, and all of you who participate in the charter as auxiliary personnel. The first word I want to say to you from the bottom of my heart is thank you. Thank you very much for being the way you are and for dreaming with hope what you want to be. Thank you for your effort and your work at the service of the mission of the congregation during these days. Above all, thank you very much for the family and fraternal spirit and the mutual affection you have shown each other. Your witness makes me dream with the founder that we are the most united family on earth. A unity that is built on the joyful respect for our rich diversity. Joyfully live in these days, and that is a sign of hope for the poor, for the church, and for our charismatic family. I hope that we have lived here in Nemi can gradually permeate every corner of our public world. I have heard in this room the concept about post-capitular animation. Let us begin ourselves, and let us begin now, without waiting for tomorrow. At the closing of the General Charter, I would like to place before our eyes the powerful image evoked by Pope Francis in his message to the Charter. And the image is the group of the first missionaries of Provence on their way on pilgrimage to preach the good news in the village of Provence. I believe that this image can be an icon that expresses what we have lived in these days and also to stimulate in our journey as pilgrims of hope in communion. Let us remember, I prefer make memory. In the days prior to the preaching of their first mission, the missionaries of Provence had lived through intense personal emotions, days of radical farewells for many of them, days of taking risks by abandoning their settled life to start living in community without hardly knowing each other, days of shared dreams, of preparing together the text of the Supplica to the Vicar General. We don't know how many amendments, sub-amendments, and drafts they had to make before arriving to the final text that we know today. Could it be something similar to what we have experienced in this room? En français. Avant de se lancer à prêcher la mission, ils ont fait une retraite spirituelle. Ils ont décidé d'aller à pied de la maison de l'Est jusqu'à Reims, située à une quarantaine de kilomètres. Leur intention était celle d'imiter le plus possible les apôtres que Jésus a envoyés, car lui-même les faisait. Ils allaient par les chemins pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. Ils voulaient en tout vivre comme les apôtres. Cela veut dire qu'ils voulaient vivre l'évangile. Sans doute, tout au long de leur trajet,
ils ont découvert les pèlerins qui marchaient avec eux et qui a fait que leur cœur soit tout brûlant d'espérance, tel le cas des pèlerins d'Emmaüs. À la première mission, le fondateur a contemplé le miracle. Les pauvres écoutent l'évangile dans leur dialecte et ouvrent leur cœur à la miséricorde de Dieu. Les familles disloquées se réconcilient. Jésus est présent au milieu d'eux avec son pouvoir de pardonner et soigner. Les missionnaires sentaient la vocation d'être envoyés prêcher la bonne nouvelle aux pauvres et ceux-ci les recevaient avec joie. C'est combler le cœur des pauvres d'espérance, mais aussi le cœur des missionnaires. Disons qu'ils ont vécu ce que le pape François nous recommande dans son message. Apprendre à reconnaître l'espérance parmi les pauvres auprès desquels tu es envoyé. Et que souvent on parvienne à la trouver dans la situation les plus difficiles. Laisse-toi évangéliser par les pauvres que tu évangélises. Il te montre la voie de l'espérance pour l'Église et pour le monde. Depuis les premiers jours, notre famille charismatique n'a jamais cessé de cheminer en explorant avec audace de nouvelles voies pour annoncer l'Évangile. Le pape nous disait, vous avez choisi d'être des pèlerins, découvrir et vivre, découvrir et rêver votre condition de pèlerin dans ce monde, avec les hommes et les femmes, les pauvres et les plus abandonnés de cette terre, avec ceux parmi lesquels le Seigneur vous envoie pour annoncer le royaume de Dieu. Ça, c'est un drame d'abandonner les pauvres dans notre pérégrination. Plus encore, nous sommes appelés à cheminer ensemble avec eux pour être les semeurs de l'espérance et de communion au corps du monde. En español. Nosotros hemos vivido la gracia de participar en este capítulo. Salgamos a los caminos, a encontrarnos con nuestros hermanos y hermanas de humanidad, sobre todo con los pobres. Salgamos a los caminos para poder compartir las maravillas que hemos descubierto en estos días. Caminemos, sí, pero caminemos juntos, siendo promotores de comunión en una iglesia que camina sinodalmente. Caminemos juntos, viviendo el Evangelio y siguiendo el camino trazado por nuestras constituciones y reglas. Caminemos juntos, explorando cómo promover la comunión y la fraternidad humana universal, cómo promover la paz y la reconciliación en este mundo roto. Seamos promotores de la justicia querida por Dios, promotores del cuidado de todo lo creado que habita nuestra casa común y acompañando y protegiendo a los más vulnerables. Seamos sencillos servidores, habitados por la fuerza transformadora del Evangelio, que anuncian en comunidad que el reino de Dios ya está entre nosotros. Al clausurar el capítulo general, siento que comienza para toda la familia carismática una nueva aventura. La aventura de vivir nuestro querido carisma como peregrinos de esperanza en comunión. Seamos animadores del capítulo en nuestras respectivas comunidades. Para ello, cada día pongámonos en marcha para ser esos peregrinos que con entusiasmo viven el Evangelio e invitan a otros a compartir su camino hacia aquel que lo será todo en todos
y que está realizando ya el milagro de un cielo nuevo y una tierra nueva que un día también nosotros esperamos habitar. Dejemos que Eugenio de Macenot, sus primeros compañeros y todos los santos oblatos que nos precedieron nos acompañen en esta peregrinación con su testimonio y con su intercesión. Hago la moción de clausurar el capítulo general. ¿Quién secunda? Peter. Yes, the voting has to be with the assistant because okay. Just so that Please. yes. Declaro. All is green. Thank you. Declaro clausurado el 37º capítulo general de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Laudetur Jesus Christus. We'll sing Salve Regina. Salve Regina. Mater misericordiae, vitalus Deo, esses nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hebrae, a te suspiramus, gementes et flentes, in ad lacrimarum mare. Ea ergo, advocata nostra, ilos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post exilium ostende. O clemens, o via, o dulcis Christ, Virgo Maria. The closing mass at 3:30 in the main chapel. Thank you.